Good morning, everybody. Wakey, wakey. It's time for Morning Glory. My name is MC Kalia, and I'll be your captain for the next 1 hour, 30 minutes. Let's have this conversation going. Good morning, everybody. Wakey, wakey. It's time for Morning Glory. My name is MC Kalia, and I'll be your captain for the next 1 hour, 30 minutes. Let's have this conversation going. Good morning, everybody. Wakey, wakey. It's time for Morning Glory. My name is MC Kalia, and I'll be your captain for the next 1 hour, 30 minutes. Teach each other. So today Ochipraiz will be sharing his story of resilience. Ochi lost everything. He lost from his car to his house, to his family, to his brother. But then a turning point came about, and things are better at the moment. We'd want to learn from his experiences. We'd want to grow from his experiences. And so if you're already tuned in, help me share the broadcast. We're coming live from Dawi Afrique Photography. Dawi Afrique Photography is situated in Eldoret at a place called Zion Mall. So if you're in Eldoret, pass by Zion Mall and engage with us. If you need anything that goes into photography or videography, consider working with Dawi Afrique Photography. Of course, you'll excuse, I'm sorry that you'll excuse my voice today. It's quite tuseme inagwara kidogo, but then at least leo tuko na msanii kwenye set, so anaweza imba kidogo kuimprove on it. Ochipraiz, say hi to our viewers. So tunagwara kidogo. Hi people, hope mko poa sana hapo nyumbani, and some of you wenye mko kwa barabara mnaenda majob, and some wenye wameenda wanatoka Morning Glory wako up and down mtaani. Ochipraiz, I'm so glad to be here to see you guys mmetulia and watching us, and just there trying to see what is happening around, and we thank God that you waking up this morning, and we appreciate God that you are alive. Bro, leo uko na nguvu kuliko host.
Wadau, kuna vile mawimbi ya dunia imenitandika, but then nonetheless the morning glory starts now. So before we start, then of course lazima tulipe bills kiasi. Of course, if you're interested in fashion, then you need to learn from the best. Then we say that you need to dress to be addressed. What do I mean? Walk into D-Square today and learn how to do fashion and design. D-Square School of Fashion Design is enrolling students at the moment. So walk into D-Square School of Fashion today and get a chance to dress to be addressed, and also to learn to dress people to be addressed. This is the morning glory, and the morning glory starts now. Ochi manze. So you see Ochi already ashaanza na sheng. So we are toning down the show from English. We pass Kiswahili, tunaruka Kiswahili, then we go straight mpaka pale kwa sheng. Umetoa soprano mzuri sana kama ya mdem. Straight. Otherwise Ochi, of course watu wengi wakujui. Najua labda kuna viewers wangu wakujui. First of all, before tuingia story ya kusema labda before tufike kuzungumzia zile losses umekuwa nazo and all that, tell us a little bit about yourself. Ochipraiz, Fredrick Ochipraiz, that is just an artistic name. Ochipraiz is just an artistic name. Mimi nilipewa jina into Fredrick Ochieng Yoya. In fact, I was being called Ian Ouma. Nikakuja kugundua kumbe yeye Ouma ni mganga fulani huko Reserve. Sasa nikaona you know it always inasemanga that names have power. So nikaona hiyo Ouma hii jina inazaletea shida huko mbele. Sitaki kwanza kuganganga watu. I decided to change the name itself when I was in form 3. So tukachange jina ndio nikaanza kuitwa Fredrick Ochieng. So I was playing soccer, volleyball huko Huruma in one of the estates in Huruma, and most of the guys walikuwa wanaita Ous, a short name for Ouma. So nikiambia mtu naitwa Ous anashindwa Ous ndio nini? So most of the guys na ni mweupe. So jamaa akaanza Uchi. My mom used to call me Uchi. So ukiambia mtu ni Uchi anashindwa Uchi ni nini? So they started Ochi. And that's when the name Ochieng was birthed. Ochipraiz comes along wakati one of our bishops in town, the late Bishop Ben Bahati, alikuwa anapenda kuniita Ochiwa Praise because nilikuwa kwa praise team hapo hivyo. Alianza kuniita Ochiwa Worship, akaona worship ingiani, akaanza Ochiwa Praise, and that's when the name Ochipraiz comes into play. And I'm blessed to be here today. Fredrick Ochipraiz is my name sana. So watu wengi wananijua na Ochipraiz. Ochieng imejificha tu pale, so ukitaka kujua hiyo jina Ochieng unacheza na M-Pesa alafu unakutana hiyo jina Ochieng 0721. Wewe acha mcheza wewe. So of course, if you're tuned in, thank you so much for making time to be with us. Naona Alfred Sergeant tayari ashaingia pale. Of course, I'll keep on sampling some of your comments as we continue this particular broadcast. We just want to learn from Fredrick's experiences. Ochipraiz has been through it all. You'd listen to the story, manze, it is inspiring that finally, at the end of it all, there is some light at the end of the tunnel, manze. So before we go into the story, of course, we must know how you ended up there. So tunaweza taka kujua maybe how was it growing up for you? Ochi, uli grow up wapi? How was life for you growing up? Yeah, mimi nime grow up in place inaitwa Huruma. Huruma estate was a place mali nilizaliwa nika grow up in Huruma in one of the places going to Osiepe, karibu na Osiepe hapo L2LD. And then nimesoma Eldoret Union Primary School. First of all, nilisoma class 1 nilisoma Reserve huko place inaitwa Yugis. Class 2 nikakuja Huruma Primary class 2. Class 3 nikaenda Union Primary. So Union Primary nimesoma mpaka class 8 in Union Primary. Hapo ndo chapanga viboko sana. Them days viboko zilikuwa lazima zitembee. Siku hizi mtoi anaambiwa daddy, mami, baby, lakini those days viboko ilikuwa mob. So I schooled in Huruma Primary School. I was brought up in Eldoret in Huruma, and Union nimekuwa sasa shule yetu sasa ya Oraimo, and we thank God. Seko pia nimesoma tu Eldoret. I've gone to five different schools in secondary level. Buda, unasema kuna vitu zingine hatuwezi wacha ipite.
Unasema kwa nini ulisoma shule 5? Buda mimi nimesoma shule 5. I've been in Kapsao Secondary School form 1. Nimesoma Gorogoro. Wanasema wanitangu Gorogoro. Eldoret Secondary. I've gone to a school called St. Peter's. Yeah. Kamkunji huko juu? St. Peter's ilikuwa ngapa West Indies. Hujapata St. Peter's ya kina Malababe. St. Peter's ni shule yenye sasa umesumbua huko kote. Wakati ushasumbua kila mahali. Hiyo ilikuwa inavanga ni fulani ya green hivi sweater na yes, hiyo ndio St. Peter's. Hiyo shule. Okay, mimi nilisoma UG. So ulikuwa ukisuspendiwa. Bro, ulisoma shule ya wasosi bana. Ulikuwa ukisuspendiwa UG. Express St. Peter's watakuadmit. When you're the most disciplined student St. Peter's ukisuspendiwa UG. Ukisuspendiwa UG. Like walikuwa wanangoja wanafunzi wenye wamesuspendiwa UG and then hao ndio wana admit. That is so tukaenda hiyo place inaitwa nini? St. Peter's KCSE nikasomea nikaenda kufanyia shule inaitwa PGC. PGC huko mumu huko hivyo ndani. PGC so huko ndo register. Ngoja pia naijua. Hiyo shule ilikuwa inavanga nguo si ya shule. Like you'd wear nguo ya nyumbani. Bora ukam bro. Adari wewe ukisoma. Bora ukam. Bora umelipa school fees. Okay, I interrupt this particular broadcast to just tell you Ochipraiz didn't go to school. Na bro, what was like nilikuwa ina happen ndio unaenda hizo shule zote? Wewe ndio ulikuwa mtundu ama nilikuwa ina happen? Not necessarily kwa mtundu. Okay, form 1 najua nilikula fees. Yeah, form 1. So my dad used to work for Mwindi. So kazi ya Mwindi unajua unakuja 8 asubuhi 8 am unatoka 5 pm kazi ya Mwindi. So mbuya hizi kwa na time ya kuja shule. Shule niko kabisa usiko mailine. So ana time Mwindi hizi kupe ruhusa tunaenda shule kulipa school fees. So mimi ndio nilikuwa napewanga school fees. Yeah. Siku za parents day ndio mama anaweza kama masikie ni kuna nini shule. Lakini so nikioyo shule ulikuwa unalipa punch unakaa kwa daro wiki mbili. Buda hapa niko na wazazi wana watch sema 500. 500 unakaa wiki mbili so utafukuzwa search. Alafu shule unajua iko shags uko chini. So most of the time tukakula fee then ukifika form 2 unakuja kurealize huwezi rudi kwa shule. Kwa sababu report card inasema you have the fee balances. So when I was in form 2 ndio job yangu pia ikakatika. So ilikuwa tu mbuyo angalie place gani penye naezaenda shule penye astrain. So hapo ndo unarudi shule fulani. Alafu nilikuwa nachezanga boli. So shule kama umoja wale outsource tu chezenge boli. Nenda nacheza boli. Yani umoja tu. Umoja pia nilitembea huko hivyo nilikuwa nachezanga boli. Nilikuwa namba 3 mbaya sana. Ulisoma umoja? Nilikuwa namba 3 hapo mbaya sana. So we used to play football though nakumbuka those days in secondary levels kama you are talented na una fees shule ilikuwa inakuchukuanga unacheza boli huko kidogo. So ukianza kuperform vibaya ni kama vilabu za England ukianza kuperform vibaya wanakuuza ama wanakuambia so shule so kuna vile game yako ilishuka pale umoja wakasema sasa hii ng'ombe haichezi football na bado darasa isaidii. This asset asaidii alipe fees tu and my dad Nambusa yona just akwana so the struggle of fees ikanichochea sana. Yeah, so we had issues with the school fees and job hakuna. So that's when I began to hop from school to school because I was trying at least niangalie ni wapi penye ndapata masomo na hatutasitoiniwa fees. Yeah, mimi nikifika form 4 mimi mwenyewe nilijipianga sasa. Ilifika form 4 and then what really happened, we had this man of God Bishop Ben Bahati alikuwa anatupeleka school mission. So tunaenda school mission, kufika school mission pale hivyo ana preach, sisi tunuza ma DVD zetu. Tulikuwa tumerecord, tumeweka ngoma kwa DVD. So ukiuza DVD yangu nikiuza kama moja so najipata hata kama nimeuza 50 pieces bro niko na 5,000. Hiyo imenitosha school fees. So naenda nalipa hiyo thao yangu 5. And maisha yanaendelea hivyo hivyo. Yaani venye ulikuwa unasoma shule ya Watundu hivyo ulikuwa bado wewe ni best ya Bishop. Bishop spiritually ali to help to grow. Pia kwa ile talent ambayo ilikuwa. Bishop alikuwa so much on the talent. So alitusaidia sana pia to make sure that our talent come fit. Yep.
Okay, thank you so much. Of course, with us in studio today is Ochipraiz to share his story ya jinsi maisha imempeleka, lakini at the end of it all, he's been able to actually see some rays of light, and this is exactly why we brought the Social Square on the Morning Glory Show, to share experiences, to share teachings, to encourage each other, and to make sure that at the end of it all we are able to learn from each other's experiences and make life better for each and every one of us. I can see DJ Worship here saying great conversation. Huku FB anajitanga Jose DJ Worship Mugo. Liz Rokesio anasema Kali, mbona unajua hizo shule ni kama ulienda? Of course hizi shule manze, kama ulikuwa unasoma UG, shule ya kina Ochinde ilikuwa inatumika kama bad example. This is not St. Peter's bana. This is a Singisho High School. So shule yetu ilikuwa kisuspendiwa, like unajua kuna plan B. Na by the way ungesuspendiwa UG, ukiingia St. Peter's yenu, admission ni hata ungezaambiwa ulipe school fees year 2. Yaani year 1 wewe. Uko tu sawa. Wewe top cream. Wewe unakuwa head boy. So it's a guy called Kiptomir, man. Thank you so much for making time to be with us. Of course, keep those comments coming in. I'll sample them as the broadcast continues. Leo laptop yangu pia sijakuwa nayo. Anamwambia mawimbi. Pia mimi ndo wapigia story yangu kama ya Ochi siku nyingine. Anyway, as we continue to go, Ochi now, usha grow up. Mimi nilikujua ukiwa msanii. So unajua hiyo part nyingine ya story ni kama sikuwa naijua. So ushapata bisho, ushaanza kuuza DVD, unalipa school fees. KCSE ulifanyia wapi? KCSE nilifanya hapo PGC. Actually what really happened nikiwa St. Peter's, siku register KCSE St. Peter's, and then it happened that hakuna do ya kuregister. So I remember we went to one school, Turbo Girls, one weekend challenge, and those days kuregister KCSE was around 4,500. So we went there and nikamwambia Bishop, dad kuna venye mambo isongi. Sijaregister mimi mtihani. And tulikuwa karibu deadline. So I remember nika minister huko Turbo Girls, and actually pesa nyingine nilipia sasa fees ya mine. Ilitoka pesa ya kuregister mtihani ilitoka hapo Turbo Girls. Because I ministered there, and students wakabarikiwa na ngoma ya mine. Nilikuwa nimefanya ngoma inaitwa Ameniona. So yeye ameniona mazee, watoto ilikuwa na kania. That song ilikuwa blessing, and watu wakabarakaniwa ngoma ndio kabai hiyo CD ya mine. Sikuwa nafanya DVD, it was just a normal CD. Na ilikuwa tuna ngoma moja. So kutoka shule ya kwanza shule ya pili same ngoma. Same ngoma tu. So ulikuwa unatanga hiyo ngoma. Hiyo ngoma ndio ilikuwa juu chini. Ilikuwa na zingine, but now that was one of the quality songs that I had. Yeah. And then I remember doing that song with Dr. Hedi. Dr. Hedi was the main producer. Na alikuwa cream de la cream hiyo time. Yeah, alikuwa kijana alikuwa ananuka Royco bana. Inafaa nilete hapa. Inafaa nilete Hedi hapa. So I communicated to Bishop. Bishop akaniambia there's no issue, God will provide. And then I ministered, and after doing the ministry hapo ndio nikapata do ya kwenda kuregister KCSE. So had to kukimbia huko PGC haraka because tulikuwa naambiwa for those who have not registered, some of us were registered from PGC. So tukaenda tukaregister, and then nikafanya the exam itself. Yep. Okay. So after shule, okay, so ushakuwa msanii ukiwa shule. So after shule nilikuwa nako pale, ilikuwa itonga nini? LB, BW, CLGBT. Kulikuwa na studio fulani LBDS studio. Nilikuwa na LBDS, kakuwa na Walawi Kiasi na mzee Kibore. Mzee Kibore nayo tumetoka naye makona kona. Kibore, actually one of the people who taught me ministry was Kibore. Walawi. That ninja. Walawi alikuwa msee risk taker. Hakuna kitu yenye Walawi angefanya. I remember there's a day tumeenda baka na Walawi Standard Chartered. Akachukua loan bro. Anataka kurekodi wasanii, anaambia Ochimi anataka kurekodi wasanii, tuunde album moja, tuende Nairobi. Itutoe. Tujue mbona acheze muziki zetu. Mzee Kibore. Anaambia Kebo bana, wewe msewa, Mungu amsaidie sana. Tukafanya album ya 16 songs.
Kiboro akasema ilikuwa inaitwa nini hiyo project? Ilikuwa inaitwa Walawi project. Kulikuwa pia na Tenzi. Yeah, kulikuwa na Tenzi. Actually ilikuwa Tenzi project. Ale Clan B. Ale Clan B alikuwa hapo. Wasanii wote wa town walikuwa kwa hiyo project. As long as you are a big name, wanasema big name in Eldoret. Wale wanapatikana kwa hizo makanisa hapo watu 16. I can't hiyo story. Ulikuwa unakuja unaambia Kevo, mimi nataka kurecord na Dr. Eddie. Anakuleta Dr. Eddie Eldoret. Mimi nataka kurecord video na Daddy Slim. Anakuleta Daddy Slim Eldoret. Anakuambia wewe sema tu kenye unataka. Pesa iko lakini ujue project. The money is not the problem. Lakini project ni yetu. After hapo jamaa. So but then Kevo was a risk taker. Kevo alikuwa nimsee, alimfundisha mimi sina whereby aliniambia Ochi eri punda ikufe lakini mizigo zifike. Anambia lazima to reach to that extent. So in as much as we learned about music and Bishop Ben Bahati, how to do music, how to go in different events nini, but Kevo kwa ule msee mwenye hizi vitu zote mmesoma aziwasaidii practical. Sasa wacha tuende into action. Nikaniambia bwana Ochi bwana, tukishamaliza hii project tunataka tuingie pale Nairobi. Tujue kwa nini. Tuende kwa hoteli yenye kina DJ Mo anakunywanga chai asubuhi. Tuende kwa hoteli kina au ma DJ kina DJ Kroba. Like Nation Center kwa place moja. So NTN KTN nini wako place moja. So mahali wanakunywanga chai mnawaanda na hapo. Yeah, wanakunywa chai ndo wanaingia nini studio. Akasema tunaenda hapo hivyo asubuhi. Kitu moja napendea Kevo, is good in research. Yeah. Napiga anafanya homework yake yote vizuri. Kuna time buda tumebeba speaker, ilikuwa in fact nilibeba speaker Kisumu na Nakuru. Unabeba kama 10 kilometers mkoto. Na nakwambia buda twende tutafika. Unaomba tu story tu. So tukasema twende hapo hivyo. Akasema tukishafika pale hata tujisumbue. Tuone DJ Mondo ule pale kina Kroba nini wanakunywa chai. Sisi hata tusisumbue, tukae tu chini. Wakishamaliza kunywa chai tuambie waiter tupige bili yao. Lakini sasa zile wanataka kulipa bili, waiter waambie ishasotiwa. Wakiuliza ni nani, Kevo atasema tu, hakuna kuongea. Nishasort. So tusijintroduce hata. Lakini amesema hiyo jioni after hiyo show, DJ Mo atamaliza, atatupata tuko nyumbani kwa size zetu tunakunywa chai. Tukimngoja. Ndugu. Ndio tumpe introduction, tumwambie unaona hii video yetu itabidi ucheze, because those guys in Nairobi, they were not playing music from other different towns. We thank God say at least they are playing music from all over, but kuna days yenye au kwa anacheza ilikuwa tu ni muziki ya Nairobi ndio anacheza. Ilikuwa tu ni muziki ya Nairobi. I remember there's a day hawa jamaa ndio Kalamashaka. Those days Kalamashaka walienda wakaambia DJ Pinye, wakamwambia unaona hii album yetu tunataka ucheze. DJ Pinye hakucheza. Wakamwanda the next day tu kwa gate, tumekupa mara yapi ucheze. Hakucheza. Anaambiwa siku ya 3 alikuja bana na kelele, wakamwambia wewe usipocheza hii ngoma leo jioni utajua sisi ni nani kesho. Jamaa kaja maji na hapo ndo Kalamashaka wakaanza muziki yao ikaanza kucheza. Yeah. So those guys, they were not playing music from any other person, and then they had clans, groups, whereby mtu akiingia studio anataka kucheza ngoma za mabeste wake kwanza, yana clan yake. So hivyo tu, but all the same Kevo tribe level yake mali alifika. Ben Bahati na alimalizana nayo mambo yote, because yeye ngoma yake alichezanga everywhere. And ngoma za watoto wenye alikuwa wamerezwa na Bishop Ben zilikuwa zinacheza everywhere. Yeah. Juu alikuwa na connection. Alikuwa na connection fit sana. Yeah. So we tukamenyana tu hivyo, and we did music. In Eldoret tulikuwa na Fish FM, Biblia Usema, Sayari. And Sayari ilikuwa inacheza ngoma zote bora ziko. Fish walikuwa wanacheza ngoma quality. So lazima urecord kitu quality. Kigame wasn't playing anything. Alikuwa anacheza kitu yenye iko na word na iko ni quality. Biblia Usema pia, we had friends in Biblia Usema kina Muluya, kina DJ Kanto. Walikuwa wanacheza ngoma zetu. And then Bishop Ben alikuwa na program
in Biblia Usema. So ukirecord ngoma ilibidi itacheza Biblia Usema. Yeah, automatically. I used to run a program there every Saturday. So mimi nilikuwa nachukua ngoma za wase, Dr. Idi ananipatia ngoma za imerekodiwa fresh, mimi nina nazo Biblia Usema naziplay. But media ikakuja ikaribika, Biblia Usema wakafuni kama ilifungwa, fish kama ilifungwa, sayari tu ndilibaki. But then watu wakawa wengi pia. Yeah. Okay, manze story inashika. So Ochi, kando na usanii na haya mambo yote, kwanza sasa jamaa unaanza kuwa mtu mzima pale kidogo kidogo, umepotea Eldoret, jamaa tujue ameendaje, amerudi. Tuingize sasa katika maisha kando na usanii. Life ya mine ilikuwa fiti. Actually I enjoyed life, and in 2015 ndio nikasema nataka kumari. Yeah, so I married in 2015. And then what really happened is we had a very good wedding in Eldoret. One of our pastors, Reverend James Macharia. James Macharia is now my spiritual dad, but we had Joe Mondi, who was part and parcel kutunganisha. And then we came on board. We had a very good Nini Pale Arambe reception. And then we went to Kisumu job because I used to work in Kisumu. So so ulitoka LD before hata upate mtu kwenda Kisumu. Yeah, we nikiwa Kisumu, then we used to date nikiwa Kisumu. Ulikuwa okay. Actually we used to date in LD. Yeah, with that is my ex-wife. And then tukaenda Kisumu after the wedding. And then tukajibamba Kisumu. In 3 years I enjoyed marriage because hakuwa na msemo tunajua Kisumu. Ilikuwa tu ni sisi nikienda job narudi, my relative wangu tu, but we weren't close sana na my relatives. So we were only the two of us. Tukitaka kwenda out tunaenda out tu wawili. Hakuna mtu ananiambia Uchi manzeni aje, leo kuna sijui basha nini. Sijui kuna form. Hakuna form cause kama kuna form yote ndio natuna wife yangu cause hakuna mse tunajua huko. And we enjoyed life in 3 years. Marriage was so sweet. And then tukarudi LD. Yeah, so anyway, I will still come back to the 3 years, but then before we come there, remember this is the Morning Glory Show, Social Square Edition, coming live from Dawi Afrique Photography. If you're tuned in with us today in studio is Ochipraiz, just sharing his story of resilience, how things went south for him, but then at the end of it all, there was a turning point, and we just right into it. Tumeanza kuingia kiasi, just understanding exactly mambo yalianzaje kwenda mrama, how did he lose all these things, and how has life been after all those experiences. So Ochi, 3 years or even during courtship, ukisema you enjoyed life, what exactly is your definition of you enjoyed life? Enjoying life is where you have peace. When you have peace in your own mindset, yani there's nothing that distracts your mind. Unajua shetani anacheza sana na mind ya msee. But when there's nothing that distracts your mind, hapo ndo unakuja upata you are peaceful. And many people enjoy life, they enjoy life because they are peaceful. Yeah? Unaweza kuwa na mali mob sana but you can't enjoy your mali because hauna ile peace of mind. But when you are peaceful, kuna hata msee mwenye anaishi huko hivyo ghetto huko chini, nyumba yake matope lakini ako na peace sana kuliko msee mwenye anaendesha Prado. Yeah? Ndio unapata yeye ana enjoy tena life poa sana because ana pressures mob. So we enjoyed life for 3 years, and then something just happened. Yeah, something happened in Kisumu. Life was the fact that we enjoyed life in Kisumu. Kisumu kulikuwa na a lot of insecurities. I remember sisi gift zetu za wedding hatukuwa ifunguanga. Tulichukua mpaka Kisumu, and then tulipofika Kisumu hivi siku moja tukaspraywa tukalala mpaka saa 3 asubuhi. Yeah? Tukufungua hivi nyumba, place tumelala tunapata kumbe nyumba wasee walicheza game usiku. Wezi walikuja wakabeba kila kitu. Ni baidi yetu tu ilikuwa sasa na vitu ndio wako kuchukua. So we never open our wedding gifts. And was it immediately after the wedding ama ndio mlikuwa? That was immediately after the wedding because so mlipiga hivi harusi mkaenda na gift zenu na hivyo ndio zika left group. Now what really happened is after the wedding we went to for honeymoon in Nairobi. So tukwenda na Dr. Hedi.
I remember Dr. Eddie used to live with Otile Brown those days. So tukaenda ukana Dr. Eddie because Dr. Eddie was our best couple. Tukaenda ukana Dr. Eddie na wife ya Dr. Eddie. And then we had a good time huko hivyo. So after two weeks ndio tukaenda Kisumu. And now wakati zile vitu zilikuwa Eldoret, sasa zilikuwa Eldoret zikakuja Kisumu now because you guys want to live together. And then all of a sudden after a month, unajua vitu zimejaa kwa hao, tukaanza kuuza vitu because TV ni mbili. Watu wawili wamekuja za TV ni mbili, ufa sijui ni ngapi, so we had to sell some things. Na in the process of doing that ndio wizi wakarealize kumbe nyumba iko na vitu. So they realized. Wakatokezea tu from nowhere. And then we had planned that hizi get a wedding tutafungua like Saturday because to make come two on Thursday hapo. So yeah. Nile unasema okay, let's just chill kiasi, then we'll open, and then all of a sudden makosa kuzi open. And then we decided to move now to a different location. And then because life pia imepanda hivi, we decided to open a shop in Kisumu because we had a shop here Manguo. We started to open another shop in Kisumu. What? Buda, 2 weeks old. Tumeenda tumechukua loan family bank ya 200k. Tumefungua the shop. Kukaa hivi kidogo, shop bro imetamba bana. Watu tuna wameingia kwa shop. Wamechukua stock zote. Unaona? And so we had to begin life from zero. And then nikaambia mdozi wa mine, let's just go back to Eldoret. So Kisumu kitu iliwatoa actually, as much as the marriage was blooming, insecurity was too much. Yeah, I guess the devil used the insecurity factor to a way whereby it to Kisumu, because Kisumu we were so peaceful and everything was okay in Kisumu. So tukatoka Kisumu tukarudi Eldoret. Kurudi Eldoret bro, mali tumelelewa. Ndio ikaanza mambo ikaanza kuwa noma sana because I usually say that that party, yeah? That person you allow in your marriage, the next person may destroy that marriage. Ochi takameldi bado tubaki Kisumu kiasi. Decision ya kwenda Kisumu because we trying to look at hii kitu before. Tunasemanga kwa media watu wanasemanga moments before the disaster. Inakuanga very important kwa kudetermine disaster itakuwa big kiasi gani. Decision ya harusi, decision ya kwenda Kisumu, mmeibiwa pale Kisumu, mmemove, mmefungua duka, mmeibiwa. Do you think at some point hizo factors zililoosen fabric ya ile relationship mlikuwa nayo? Then also beyond that, during all this time, now from where you sit after going through all of it, do you feel that there were things zenye labda ulikuwa unaona lakini ulikuwa unalenga, or because mapenzi ilikuwa juu? Unajua kuna mtu juzi aliniambia red flags at times ziko, but then juu mapenzi iko unaiona ikiwa pink. Yeah, obvious there were those red lights, yeah, but most of the time I don't necessarily prefer talking about that so much because when marriage does not work, you don't blame it on one person. It's a two-way traffic. But then cause nini wote ndio amjaelewana, amjasikilizana in one or the other. So what really happened, I saw the red flags before then. But when we were in Kisumu kukua nizo stuff, because it's something that mimi hapa nda change. Because nakumbuka after the counseling factor we decided like apana we are going to do it this way. Yeah, and then that's why in Kisumu it was okay, even though there were red flags kitambo, but kulikuwa na some changes. Me, I had my own problem and setback, so I had to change my own side. The other person also to change his own side, and then we were just okay in Kisumu because to call me is a red flag hazikuwa, yeah. Then after kuja sasa hizo red flags zenye hazikukua zikakama up sasa. Najua unataka kuingia sana LD, but mimi ni msentastic Kisumu. Mimi ni wale. So is there anything pale Kisumu within the 3 years right now you feel you should have done differently? In Kisumu between two marriage na Kisumu, is there anything you feel you should have done differently? No. Okay. Sionangi anything that ningefanya differently because if Kisumu sioni, because whatever really happened I personally blame it on the insecurity factor. Because unajua hata ukimare mdem
Hawezi taka mdema kae place penye ni insecure, yeah. Mnaanza kufanya maendeleo fulani and then the thugs are there. And the insecurity factor makes people to move around. So I don't blame it so much on anything else apart from the insecurity factor, because kama ungekuwa ni insecurity, everything was moving on smoothly. Hatukuwa na issue. The church we were very active in the church. We used to be in Dominion Chapel under Bishop George Kennedy, and the church factor was okay. Job wise, I was totally okay. I had no issue in my place of work. And then in our house, we were totally okay. We were happy. We were fine. Yeah. But then the insecurity factor, I think that was the path of us moving from Kisumu. How was the journey from Kisumu to LD? Was it zile mmeka pamoja mmesema okay, let's now move? Yeah, in Kisumu, in fact we wanted to move because niliona like now LD ndio place yetu penye tutakuwa better sana, because I remember I used to stay in a house in Kisumu after hiyo kuibiwa. We moved to a certain house in Kisumu. We used to pay around 17,000 one bedroom. And then tukajiuliza hiyo one bedroom LD, tuko nishi LD mwanzo 6k one bedroom. Tukasema 17,000 sitoishi Legon View. Na uko hapo ma 2 bedroom or 3 bedroom or so. But all the same tuko na our journey to Eldoret. In fact, I was very happy when I got the transfer letter. I knew, now let's go back to where tunaanza kuanza maisha mahali paradise. Najua, yeah, mahali penye siwezi lala njaa. Ushajua like umelelewa mimi siwezi lala njaa LD hata kama sina bop. Yeah? Because niko na best ka wote. Nakumbuka siku moja Kevali alienjoy akaniambia, "Ochi, mimi siwezi lala njaa town. Nikisikia njaa hivi asubuhi breakfast niko kwako. Fika saa 7 niko kwa Nyomo. Fika saa 7 niko kwa Tony. Nimeenda nyumbani nimelala, siku imeisha. Tena kesho anaanza. Kesho anaanza mahali tofauti. Because you have friends, unaona? You have friends wenye at least in case of anything wanaweza show up. And like in Kisumu you don't have any friend. Kama una chumvi bro, utakula tu mboga yako. Kama una. So kuna mtu anaitwa Dorothy To anasema great story, say hi to him for me. There is somebody called Wandera Nesh saying lakini Makevo huwa na talent flani, but pia Fredrick Ochipraiz, you have a testimony bro, you are making my morning with laughter. Thank you so much for making time to be with us Nesh. Bernard Nyasimi saying good conversation indeed. Thank you so much. Bernard was our guest yesterday. Yeye ni daktari wa kunyorosha mifupa ama anaitwa physiotherapist. Alikuwa hapa from Top Hill Hospital, and of course tulielewana, mtu akiwa na issue ya brain and spine una walk into Top Hill mambo yake yanakuwa mepesi. So Ochi, now the journey from Kisumu to Eldoret was smooth. It was the happiest. It was a mutual decision. Mambo ilianza kuenda mrama wapi? What really happened is vile tulifika tu LD, I think tuko na mabeste wazuri LD na pia tuko na mabeste wenye sio wazuri. Some of our friends are good and some of our friends are not good, and that's why you really need to take care of the people around you, the people you call friends. Some of them they are not legit, yeah. Some of them can wanaweza kuwa they are smiling back at you lakini huko nyuma wanasemanga wameficha mapanga. Yeah, we had very different friends, and not everyone is your friend. There are people who just pop in your life and they are not your good friends. But I guess when we came back to LD, that's when we connected back to our friends. And our friends wengine watakwambia ni aje tunaenda hivi. Wakati wewe utaki kwenda waambie wewe tuende. So I blame it so much on friends, because friends there are some people who call themselves friends but they are not. You see, nilikuwa nasoma one of the preaching one of the pastors, TJ, so was talking about 3 kinds of friends. There are people who are your friends because you work together. Hiyo kazi kisha hautawaona. There are people who are your friends because they hate what you hate. Yeah, wanachukia kenye unachukia. Kama unachukia huyo msee, hata yeye anamchukia because tunamchukia wote. Alafu kuna wale wenye na best wako irrespective watakam. Yeah. Now I was telling a friend of mine mwingine
Like mimi niko na mabest wawili kwa hiyo category zile za wale wenye unaita nao, these are my real friends. When noma itokezee na wapigia tu simu moja, hata kama una do wako ready kukopa for you, yeah. And wengine ni mabest wetu because ni wase tu tunakutana nao Facebook, tunaongea Facebook. Wengine ni ya street ile tunajuana nini. But now when you bring a certain kind of people in your marriage, it really destroys the entire thing. Even though it was so good aje, it really destroys. Because and that's why ukienda kwa easy counseling unaambiwa ni aje, ndoa ni wase wawili, ndoa ni wase wawili. But wakati huo unataka kwa marriage yako na best yako, yeah, issues zako za hao unataka discuss na mabeste. Unataka alafu mabeste pia kuna wengine wanaendanga out. Kuna wengine wanapenda kuwasha. Hata mimi niko na mabeste wanapenda kuwasha. Yeah? Kuna wengine wenye msaya kuna nasema, uchi, kumbe mnajuana because anachikingi mimi na preach. But now kuna there's a boundary. There's a boundary in friendship. Kuna wala mabeste wenye siwezi ndao bring tu kwa ministry yangu naishia hapo. Kuna mabeste wenye kama job wise tutadiscuss tu job, like in our place of work. Nimeingia job 8 tunadiscuss tu job. Ikifika saa yenye si ya job hakuna calls, hakuna any more communication because ubeste wetu ni job, yeah. Kuna wale wenye ni ministry, ni aje hiyo ngoma imetoka, hiyo ngoma tufanyaje, hiyo video tuifanyaje, inishia tu hapo, yeah. When it comes now to the marriage aspect, marriage ni marriage, ni mimi na wife yangu. In fact even our dad and moms and laws and all that, they are not included in our marriage. They are just there to support us, to pray with us. But when it reaches a marriage, that two people on the same thing, yeah. Hizi unatuambia ni lessons, bro. How was the story? Like, okay, when you say people slipped into your marriage, waliingia ndani, was it something that you reflect upon right now, or was it something that you were consciously aware at that time and there was nothing you'd do? And was it on one side, one party, or both of you failed? Like I said, I don't necessarily blame it on anyone because it's something of the past. Yeah, sometimes when something happened and you never worked it out, the two of you, the blame actually at the end of the day goes to the two of you. It doesn't go to one person. So what I think or what I thought was there are people who are close to my ex-wife and there are people who are close to me. Who are not good for the marriage. Who are not good for us, yeah. There were people wenye walikuwa mabeste wetu tukiwa vijana. And though tumeingia the ladder of the marriage, so wao bado wako na ile mentality yetu ya vijana zile za uchi twende out. Hawajui kumbe huku hivi kuna ruhusa yenye inabidi pia iombwe. Unaelewa? The standards were different. And so we kept our friends who are not actually married, walikuwa mabeste wetu wa youth, but now they never took it serious that sisi we are no longer part of the youth members, we are married guys. And so hapo ndio ikaanza kuwa na issues because now mtu ananiambia uchi twende out, mtu ananiambia my wife twende out, and then at the end of the day tukaanza kosa kuheshimiana because ule mtu ananichocha ananiambia uchi si lazima urudie msai. Kwani lazima urudie msai? Wewe ni mwanaume bwana. Wewe tukae. Utaenda saa 6 usiku. Magalde pia anamwambia cheki. Yeah. Si atu ni mfungwa. So tukafika mahali penye the respect is no longer there. Everyone is doing his own things. Everyone is doing our own thing. And then we are not even serious on what we really wanted. The marriage ikakosa the mindset, and then the baby comes on. Anto adalia pendo. The pendo comes on kwa play, and then pendo lazima pia achungwe. You understand? And so ikaanza kwa tu mbaya. Vitu zikaanza kukosa aziendi. And so hapo niko na life ya hapa hatuwezi endana. Yeah. And hapo ndo nikaomba transfer ya job. Nitoke tu LD because now whatever is happening in Eldoret is not what I really wanted. Still, just the same way to stick Kisumu kiasi, to stick LD kiasi, so that we understand what exactly was happening. Usha notice wewe umeanza kucheza kivyako. It's like now you're living in the same house, but kila mtu ana run maisha yake kivyake. Sure.
what were the efforts you made as a person kujaribu ku salvage the situation? And if somebody is in such a situation right now, what are some of the do's and don'ts you'll tell them? Okay. What really happened is when you understand that pressure, the easiest person who can involve is probably the wasiwalesimamia, like in the wedding, wasiwalesimamia kwa harusi. We tried involving them kuambia what is really happening, and probably they may not give you the exact help because unajua in marriage everyone is having their own different experiences. Hakuna mse mwenye ako na experience yenye ni sawa na mwingine. People are having different experiences, and then what really happened is we decided to engage the guys akina Dr. Eddie, talking to them, but vile tuliona ni kama ingiani. We brought Kevo Alawi on the picture. Kevo has been there. Kevo was also our best man in Koito. Yeah. Kevo. Eddie Kevo. Kwa hii interview umemention Kevo more than ni kama hii interview ilikuwa poa tulete Kevo. Alikuwa Koito, alikuwa anatuguiding by the way. Unajua Kevo ako na experience of close to 12-13 years in marriage, so ako mature so much on that thing. And then na ndio mse mwenye ni best yangu sasa, ule wa karibu mwenye mimi naweza mwambia hizo vitu, unajua ni mse na trust. Yeah, so discussing na Dr. Eddie kwanza, best couple, ni kama pia hatukuwa tunapata solution. Tukaenda kwa Kevo. Kevo will try by the way. I'll try. He was there, alikuwa anakuja home asubuhi na bike. Kunaendaje hapa? Anajaribu cool the temperatures, but ni kama pia kuingiana. Mambo ikuenda. And then we engaged our parents. Yeah. Telling like my parents, naambia my parents kando, naambia the parents of the other side. Ni kama pia parents pia hata walikuwa tu na probably na issues zao za simkae chini muongee, sinyi mkae chini muongee. So it got tricky. We had to involve our spiritual covering. That's Reverend James Machere and Jen Mudhoni. We talked to them to invite home. We tried talking about the entire issue. How pia kona nipo kuleta all the parents. The parents came in the place. We talked with all the parents, trying to look for the solution. But even at the end of the day, we did close to 5 meetings with all the parents. But ni kama wazazi pia wakasema, nyinyi yenu imezidi. This is too much. Yeah. Because now wazazi now can feel the aspect of we can never force our kids. Yeah. For something that is not even working for them. And for us, me and my ex-wife pia tulikuwa tumeona this thing is not even working. It's not even working for us. And even as spiritual father pia kona, we cannot push you guys. Hataki hapa kuja kuambiwa asubuhi ati kuna watu wameona kwa hao. Unajua, in as much ampigani and all that, but hawataki hiyo story. So parents walikuwa so much on, we don't want to at the end of the day kupigiwa simu that one of our watoto wameona mahali. So it's better for these guys to separate. And you know the Bible talks about divorce is bad. Yeah? But also the same Bible, where there are things about zafanywa right, inapeana yes for such an item to happen. Because when the marriage is not to the standard that's supposed to go, then it shouldn't even be there. Yeah. Okay, thank you so much. With us in studio today is Ochipraiz, sharing his story of resilience. It was a man at the hottest part of the rope, but then he didn't let go. We talk about how he lost his marriage, and of course, through that, he lost many other things. But we are happy that we have him in studio today. So, Ochi, you know, in Eldoret, ushafikiria kwenda Nakuru. Now, how different was the journey from Kisumu to Eldoret, na journey ya Eldoret to Nakuru? Yeah, in Nakuru nilienda kana nimeboeka. Yeah, kutoka Kisumu kuja LD, I was very happy. Yeah, tunaenda mkwetu. But going to Nakuru, I was really broken. I was bored. Nilikuwa nenda tu zile za wacha nitoke town, because now whatever people are talking, yeah, whatever is in the hair ni mbaya sana. Hakuna kitu inawanga msee kama maneno ya watu.
Kama unatembea Esto alafu unasema cheki. Kuna msali niambia kitu moja, at time unakuanga na kashida fulani, then wasema na kuongelea, masikio yako inakuaga sharp. Yeah. Yaani hata mtu akiongea kama 50 meters away, unasikia ameshasema kitu. So maneno ya watu was like, Chena tuimbianga hapa hivi na wife yake yako hivi. Wife Chena kuanga hivi, Ochipi anakuanga hivi. There are a lot of things that really happen because people began talking a lot of shit. By the way bro, hata wala wasao wanajua hizo story. Walikuwa wanaongea mimi nashindo huyu, watu wanajua wanaongea nini na hawajui hata hizi story. They don't even know what's happening, wanaona tu watu kwa street. And so mimi nikaenda Nakuru. Nakuru nilienda tu zile za niliambia mdozi wa mine, I just want to go to a different environment. So mdozi akaniambia wapi? Akaniambia Mombasa. Nikamwambia sitaki Mombasa, I want a place whereby ndakuwa na mtu wa mine over the weekend. And then akaniambia rudi Kisumu basi. Nikaona Kisumu hapana, nilikuwa nimetoka Kisumu. Akaniambia niende Nakuru. So I had to go to Nakuru. Sikuwa najua mtu Nakuru pia. Nilikuwa najua jamaa anaitwa Papa Yodel, is a video producer, nilimjua through Dr. Eddie and Pastor Musembi. Hao ndio watu nilikuwa najua Nakuru. So I went to Nakuru and nikakomboa kabed sita Nakuru. Kabed sita and that time nilikuwa na do. Sikuwa na. Unajua watu wanaonanga bed sita wanafikia ni watu wana do. So you had money. Money was not an issue. So money was not even an issue at that time because what really happened is nilikuwa na gari alafu hata nikauza hiyo gari. I had a certain car nikauza. So nikaenda Nakuru nikanunua tena gari nyingine. So nilikuwa fiti but then my life ikakuwa deteriorated mbaya sana because nikaanza kuishi life ya mse mwenye hata G God. It's like I nearly backslide. But wase bado walikuwa wanaanga mse ni mse wa God. Yeah? But bado nilikuwa nafanya ngoma na bado nilikuwa nafanya ma video na bado nilikuwa na attend the service, but deep inside me nilikuwa najua my life haiko stable. And so hapo ndo nikaanza kupigwa na depression. Actually it started in 2019 when I was in Nakuru. The depression ikaingia. Nikaenda usini nikaambwa ni depression. Nikaanza kumeza dawa nyingine ilikuwa inauzwa 1200 per week. Na okay, take us through the journey. Umefika pale Nakuru, umesettle in Nakuru, uko kwa bed sita yako. Did you have friends? Did you have neighbors? Were there people who knew you? No. I never had friends. I remember nilikuwa na like 2-3 colleagues of mine wenye tulibond nao kwa Nakuru. When tulikuwa tunatafutana because hata waishingi Nakuru. Hao pia wanakuja na Nakuru job Monday to Friday. Over the weekend wameenda ama weekend zingine wako within. So tulikuwa a group of guys where click whereby some of us Nakuru is not our home. So the unifying factor was the difference. Yeah, the unifying factor was the difference. So tulikuwa na kapale from Monday to Friday. Saturday za rudi LD but sitaki kukaa LD. Nicheki mtu wa mine na nirudi. Unaona? Ni drive to all alone, cheki mtu wa mine akopoa na silali hata LD. Nirudi because sikuwa nalala sasa kwa hawa ya mine. Na mali kadipele anakuambia usikae hata hapo. Nilikuwa nakuja na kana mtoi mchana na feel like this is not home. Narudi Nakuru and so juu niko na gari. Kwa nilikuwa mbike Subaru fulani ka white. Ya white na hiyo Subaru. Tuongelee Subaru. Now let's talk about kuanza kujua like you have a problem. Now of course wanasema ukiwa na shida you are the only person who knows that you have a problem, right? Unaanza kujua wewe mwenyewe. Just the same way ulikuwa unajua that story yako na Mungu aziendani. So how ulianza kujipeleka usiaje and all that. But then before we come there, allow me to sample some of the comments. Lea Jepkoech anasema wenye si wazuri si friends. Important to set boundaries. Ukiingia marriage, you need to set boundaries with vijana. The friends I had nikiwa kijana niliwachana nao huko huwa tunajuliana tu hali. Solution ya marriages is from the two of you. Two cannot work together unless they agree. Thank you so much for making time to be with us. Click that like button. Hit that like button as we continue to have this conversation. Gonga like button pale. I'll sample more of the comments as we continue. Remember that we're coming live from Dawi Afrique Photography. Dawi Afrique Photography is situated in Eldoret. If you need nice photos, nice videos, your event well covered, then consider working with Dawi Afrique Photography. As we
tunaendelea na story ya Ochi hapa kiasi, of course ina extend kiasi juu ni story tamu, but then at the end of it all, let's pick the lessons. Ochi, uko pale Nakuru, how did you know uko na shida? Like unajua it's very easy for a person to know that ako na shida. You know, even the Bible, there's this guy alikuwa Naaman was a army commander. Unaona, alikuwa army commander, yani akiambia watu ni right, and alikuwa na shida, alikuwa na leprosy, but no one knew because in public he was being celebrated, but now in private factor akiingia tu mkwake wakati amejifunika tu pale hivyo wanajua like akona problem. Yeah, there are problems that probably as well as julikana in public, but ukiwa private, ukiwa peke yako ndo unajuanga mazee niko na problem. Unajua the strength of a man is when amekaa on a private sector, place ako peke yake, place hakuna msee mwenye anamuona. You will be able to know yourself when you are just alone. So nikiwa peke yangu ndo nikarealize I have a problem, na hii problem niko nayo mazee ni kitu yenye inabidi tu God aanze kudeal nayo. So I realize I have a problem. I realize there's something that I'm doing that is not even right. Yeah, because hapo ndio lifestyle changed. The kind of music I'm listening to ikaanza kwa tofauti. Kaanza kusikia maadekule kina adekule gold wa Nigeria. Hizo ndo vitu naanza kusikia sasa. I drive from listening to the gospel music stuff that I used to. Nikaanza kusikia vitu tofauti. I ended up by the nikaanza kunywa wine bana. Watu wanasemanga mimi sikunywi pombe na kunywa tu wine. Watu wanasemanga sikunywi pombe na kunywa tu wine. But wanasemanga wine pombe yenyewe haina alcohol content. But I had to look for happiness on things that were not even there when probably I was happy. Nilianza kutafuta happiness on other things. Nilidhani nikiwa na ndai yenye tapiga kelele kwa njia, that's happiness. Nilidhani nikienda out na friends, yeah, kunywa hizo vitu zao, they add alcohol and all that, na mimi niko pale hivyo na wenzangu I thought that was life, that was what will create happiness. But in the morning bado na realize I'm just that kasad boy, yeah, nothing has changed. Unaona? And some of us, unajua mtu anasema mtu anaambia mwingine ati wewe enda uashe ati ndio waache kufikiria. Pombe kisha kichwa bado tu unafikiria. Unaona? Bado tu hizo stress bado uko nazo. But then nika realize there are things that I'm doing that I was not even doing. In fact, vile niko Eldoret I was even better. But vile niko Nakuru ndio hata nimekuwa worse. So in Nakuru nikaanza kuishi life tofauti. See life ya mine. Take us to the extreme. What is the worst you ever did in Nakuru? In whatever really happened in Nakuru, the fact that nilikuwa depressed, I used to do things that nilikuwa nakaa hivi chini najiuliza, aya, ni mimi nafanya hii stuff. Unajua ile ukishafanya unajiuliza, aya, ni mimi ndio nafanya hii stuff. I used to do zile vitu nilikuwa naambia wasee wasifanye. Cheki, msifanye. Hizo ndio stuff nilianza kufanya nikiwa Nakuru. Nikitoka tu job kitu ninaniambia leo tunaenda kupati wapi. I began the party like kind of a lifestyle. Place penye najua wasee usiku wako happy, mchana wanalala. Yeah, kitambo usiku mimi nilikuwa nalala, mchana niko job, but in this scenario vitu zika change. And then nikaanza nilikuwa yani shetani pia akakupea do. So I had a lot of cash. Mali penye nataka kuenda mimi. Bro, mama tu kwa accuse shetani ndiye alikupea pesa. Shetani upeana pesa bro. Unajua the devil also has power like our God. But now yake ni John 10:10 nasema yake ni to steal from you, to destroy you. Yeah? Yake ni kukudestroy. God anakupeanga do ndo he make something sensible kwa life yako, but shetani pia anaweza kukupea do to destroy you. Unaona? Shetani pia si ati ana do, hata yako na do. Ati anapeana. Hii ni discussion ya siku nyingine. Now, ushajua uko depressed, umeanza kutumia drugs, heavy and all that. You now need help. You are now seeking help. Take us through your journey ya kusaidika. Yeah, so what really happened, I had a friend alikuwa na Gladys Allison ako Dubai. Gladys Allison was a party girl. But Glado alikuja akagundua Ochia yuko better. She was the first person
Kuniambia like, Ochi wewe, you are not fine. You are not the same person I used to see in LD. So Glado was the first person to take initiative ya kuniambia niaje niende OC, nichekiwe OC kama niko na problem, because alikuwa ananijua niko LD. So vile ameniona in Nakuru anaona Ochi yuko poa. And so we talked with Glado, nikaanza kwenda hizo stories za OC, naenda kuchekiwa, nikaambiwa depression imepanda, sijui pressure and all that, but pressure was not even much. And so nikatafuta na Msembi, Pastor Msembi, we talked and I can speak, yeah, that one, and wa JCC Nakuru, and we talked. Akaanza kuwa like a prayer partner kwangu, and I had a friend anaitwa pia Jenny was also a blessing, and Papa Yodel, alafu kuna jamaa producer Yodel, and then there's a certain guy alikuwa anaitwa Zawadi was a songwriter at the stuff where we had an event in Nakuru. Alikuwa the best songwriter, he was a very good songwriter. So nilikuwa nashindanga naye, na yeye alikuwa doki, so alikuwa anajuangiza stuff, yeah. Yeye alikuwa na cancer but God akamuheal from cancer. So alikuwa ananitianga moyo, ananiambia Ochi, mimi niko na cancer, yako ni kidogo, yeah. And nikaanza tu kukam pole pole. Then I thank God because of our spiritual father, Reverend James Macharia. Alikujanga baka Nakuru kunitafuta. I remember he came like 3 times. Kuniambia, bro, my son, wewe rudi home, rudi mahali kuna wase. Because I remember one day nikiwa Nakuru, I wanted to kill myself. There's a day nilipanga nijimade, kena kabai ratandrat, nikena nikabai kamba. Kwanza ratandrat nikaona hii itanisumbua sana, tumbo itakuwa itanisumbua sana kabla nijimade. And then nikabai kamba, nikaona kamba pia nikifungia pale juu inaweza ni take time, juu nyumba yangu hata ina stool. Unajua lazima upande nini alafu stool upige teke. Sasa nyumba yangu hata ina stool. Nikaona itani complicate. And so nikaenda out. Alafu nikakuja kuna ukiingia Nakuru, nikakuja place fulani. Sijui, I don't know, your place karibu the Founds roundabout. Ukiingia Nakuru tu sasa. Hii roundabout big. Gari kikimbilia 240 hapa. Ndaona barabara hivi. And so hard to kuingia gari, nikaeka the highest speed bro, gari wana buruka tu hivi. And then the roundabout ya Nakuru, on your roundabout ukiingia Nakuru, just next to the mall, I found myself in the middle of that roundabout. But I thank God because God life yangu shetani hakutake. Nikilishtukia niko OC, yeah. I never really happened, no what really happened afterwards. Mimi nilipata tu nimepelekwa OC, nimetibiwa, and then asubuhi ndo napigwa story. Naambiwa like, we bro, ulikuwa hivi na hivi na hivi. Kumbe shetani was already taking my life, unajua. And so nikakuja kurealize siwezi kana Nakuru anymore. So the car was there. The car ilikuwa imechapa mbaya sana, yeah. That others, yani ilikuwa ile limit yenye sasa hii hata si gari yenye Neza kanaenda nao mahali ama nini. Hii kama ndauza kama scrap, yeah. Juu engine naye isijui ilijigonga aje. And so I had to make a decision of resigning to my place of work. Because now siwezi rudishwa tena LD, the same job. But I thank God because our boss at that time alikuwa boy. Na alikuwa na msee kwa na brain, alafu pia alikuwa na connections to different companies. Yeye pia kaanza kampuni yake. And I told him, niaje bro, mimi kuna vile nataka kuresign. Kaniambia, mimi sikuwa nasikika mimi I resigned. Kasema mimi sitaki hiyo job. At that time ulikuwa unafanya kampuni gani? Nilikuwa nafanya, there's a company called Has Petroleum. Iko Kenya Pipeline, is a shipping company. So nika resign from that company. It was shipping company, napeleka mafuta Uganda, Sudan. Na it's also tunafanya the clearing agent ya Malaba na Busia. So nikamwambia mdozi kitu I work. Wacha mimi resign, mimi nataka kurudi home LD, who make sure marriage yangu ina work. Hizi vitu zina destroy. Niere nirudi LD mahali penye penye najua na wase. Kuliko nikaa hapa Nakuru, na at the end of the day that destroy life ya mine. So I had to go back to LD to resign and karudi LD. Yeah. So ukafika LD, ukapokelewa na nani? How was it now? Manze, mwana mpotevu. Mwana mpotevu karudi. Alikwenda.
kule Nakuru. Akarudi mbio. Umeponda raha sasa Nakuru. I wish time ingekuwa. But then kama it was prodigal. Acha nikumbushe waseba na wa click pale kwa follow, manake hizi ndio story mna misingi. If you have never been on this broadcast, of course this is the Morning Glory show. It is a show that basically is supposed to edify you. It's supposed to inform you. It's supposed to inspire you. So click the like button, click the follow button, and let's do this daily. Or of course every day from Monday to Friday. Then Saturday na Sunday tunapumzika kidogo. Ochi, umeingia LD. LD ndio hiyo wewe. Ni Karuri Eldoret bana. Mwana mpotevu bana. Karuri LD. Nikaambia my wife ni aje. We need to make this thing work. Yeah? Nikadhani sasa hiyo 2020 nikadhani kitu itakuwa better. After 2 months ya kurudi LD. Kuna life hata imekuwa mbaya zaidi. Hata ile ningekuwa na kuru pressure sana ndio imepanda. And then niko na hiki kitu hata ingiani. I told the parents ni aje mimi nimechoka. I want to re-strategize my life. Nianze life yangu afresh. And that's when our parents came on board na Pasi. Kuja on board, we had a discussion and we decided like we can't be together. We part ways kila mseishi life yake as long as the kid is being taken care of. Yeah. So hapo ndio tuka kachini kwa meza, we agreed, tukaelewana. Wakasema simgawe vitu za hao, unaelewa hizo stuff. Mgawe uchiwe wewe, chukua ufa. Chukua fridge bwana. Wewe chukue TV. Wewe ni mwanaume chukua ufa. Kuna details unaruka bro. Like when ulifika LD, there was a way people used to look at you. Manze, has it changed that people now looking at you with squint? Unajua what really happened? Wase ufichanga hao ni kina nani? Yeah? Wase ufichanga. Actually, mtu anaanza kuwa anapitia pressure, but kuna kuangana kitu into glory ya God. Irrespective of how umepitia pressure. Unajua once you are birthed in the kingdom of God, no matter how the pressure comes along, msezi notice. Watu hawezi jua by the way, because kuna glory na kwanga imekuchapa. So wase tu waliona tu ni ochoa kawaida. Because si bado nafanya ngoma. Si bado ngoma zangu ziko YouTube, bado na release music. So hakuna msel notice ati there's a problem somewhere. So we nikapokelewa tu poa and tukaendelea tu na maisha. And then hapo ndio sasa ndio tukaona vitu tunaziende. Although watu LD walikuwa so hizo machuchu zilikuwa mingi sana. But we made up our mindset that hapana, we are just making this decision. Even if wase wataanza kulalamika na kucheka ati Ochi aliachana na wife. Wacha wase waongee, it won't change anything because people will always talk. Whether you do it the best way, whether you do it. So hata sasa wanaongelea Ruto, vile Ruto ni mbaya sana. Hii Kenya ni wanaambia praise. Ukienda social media unapata wana mock praise mbaya sana, yeah? Ukienda social media unapata kuna nyana mock Raila. Kuna wenye wanaingilia Uhuru hata kulipa tax, yeah? People will always have something to say. And bro, let's talk about this experience what the people would say. Do you feel at some point ili kupush more than the real problem? Because basically from the whole story tunachecking, you are more worried with what people will say before you are worried about your own safety. Whatever people say ilikuwa na play like a 5% thing. Yeah, that wasn't important. But the reason why I insist on that because many people they don't want to make decisions because they fear what people say. No. They don't want to make decisions that is helping themselves. Watu wogopanga wase. Na ungejua that people don't even care about that decision. Hawa wanataka tu waongee na life continues. But then when I really made up my mind, nilikuwa najua problem ya mine ni this stuff. I need to re-stabilize my life, nianze poa, ni make decision life ya mine ikae vile mimi nataka ikue. Yep. Okay. Mshawachana. Kila mtu ako kivyake. Uko na tufatu wako yako na free nini hivyo mmegawa. No, ama uliamua wewe acha tuikae. I never, I had a kid, yeah? Nilikuwa na mtoi hapo Upendo and haikuwa ni picha poa sana. Nianza kubeba vitu kwa hao. Unajua?
So I had to leave everything. You left everything. I have to left everything. So umeluza hao? Niliacha kila kitu. Niliacha nimelipa hao, nimeacha kila kitu, nimebasta mango zangu tu. Chukua mango nikaweka kwa ndani nikatoka. And then I called one of our friends, Zach. Zakilo. Zakilo, Zach British. At that time mimi na Zach British pale ni majirani mbaya sana. No, leo majirani na Zach. COVID imetutandika. 3D. Na hiyo time ilikuwa na COVID and Zach was a club guy. Yeah, Zach alikuwa anafanya job ya movers ya club. So hakuna sayo job za club because clubs zimefunga. COVID ndio hiyo hapo hivyo. And so what really happened, nikabonga na Zach. Zach alikuwa Nairobi. Akaniambia niende sijui kwa mtu fulani chukue kifungu yake. I took the keys, nika-explain Zach. Zach akaniambia but oche niko na 2 bedroom house. Kuja lala bwana. Si hiyo bedroom nyingine ni yako. Yeah? So Zach amekuadopt. Zach akaniadopt. A 30 years old bouncing baby boy. Zach akaniadopt but nikaangalia by the way, God saa zingine uletea said Disney helper na Disney helpers shouldn't even be of your same faith. Yeah? Kuna mwingine I believe in the things you do believe but still God use mtu yote to be a blessing. Yeah? God anatumia ule msee mwenye unamacheki umsee barabara yake na yango ya ndani. But God anamtumia bado. So Zach unajua Zach alikuwa ni wale wase tumeelezwa pamoja. Zach was my dancer. Nikichapa mangoma zangu hapo kitambo akiwa Jaspers. So Zach alikuwa dancer wa mine. And then wakiwa Jaspers hapo na kina Tony na kina, they are just good people wenye wamekuwa close na watu wa ICK St. Paul's wenye tumekuwa hivi close now. So Zach was the person who akani host for 2 months. Nikifigure out vile nataka kupata pesa wapi ya kwanza life at zero. So Zach was there. Zach, irrespective of the COVID thing, Zach alikuwa na make sure that hiyo hao iko na food. Mi pia ni kama nayo na make sure hao iko na food. Yeah? If you can end month ni aje bro, inabidi tu check my stories za electricity nini. Tulianza kushingama maboy zile za buda. Ni sisi ndio tuko. Unaona? Buda uko na 500 hapo. Nimeona mse wa stima huko nje. It's a design. We started being now that bond really made us because Zach nule mse mwenye has been there. And me pia nasemanga whatever happened kwa life ya Zach I have to be there. Niyo niliambia God. Zach ati kitu yote imetokezea mother Zach alipass. Nikasema tu I have to be there. Zach alienda kulipa mahari I have to be there. As in kuna vitu zenye lazima nikuwe hapo because of how he was a blessing. Yeah, so nikakana Zach for two good months. Na Subaru yako ya white. Na Subaru yangu white hapo. Unanisha Subaru unanishi kwa yenyewe. Unashinda mbona usikomboe nyumba. Si ungeishi kwa gari yako. Usikomboe nyumba yako, ishi kwa gari huko hivyo. Sumbua hapo na unaendesha Subaru. Nasikia wazungu wakisema I was living in my car. Okay, check it bro. So unajua juzi tumezoea bei za gari zikiwa mbaya huko shaka. Huja anakuja na gari. Kuna gari unatusumbua hapa. So what really happened? Nikiwa na Zach hiyo time, hiyo gari pia juu ya ile accident pia akaanza kufanya ufala. Nikaenda siku nyingine garage nikaenda kuunda gari naona nikaambiwa ninunue engine. Nikachukua hiyo gari nikasema nikauza hiyo gari 200,000. 200,000 ile pro. Ile niudhi. Ile Subaru ya white 200,000. Nilikuwa nimeadvertise alafu msee akakuja bana. Mimi kwa mindset ya mine nasema hii gari ndio uza punch ama so sita. So jamaa akaniambia bro, hii gari mimi naweza nunua so 2. Na ukasikia so 2 na una chochote. So 2 na sina do bro. Kaambia nipe hiyo pesa. Akangurumisha Subaru. Chukua iko na guruma engine sijui ilikuwa imenoka kama chukua gari uende nayo. Vuruta. Akachukua gari akaenda nayo. But all the same na believe like kuna vitu zenye God alikuwa anajaribu kustrategize kwa life ya mine zikuje vile nitakana zikuje. So gari ndio ikaenda, marriage ndio ikaenda, and then nikiwa tu na Zach hiyo period ndio bro mine tena kapass. I had my elder bro alikuwa anaitwa DJ Kevo. Kevo alikuwa DJ but sasa all the same yeye pia kapasi kwa hiyo period. So unaenda kuzika your bro, umepoteza gari yako. Unaenda na mat bro. Ocha ulikuwa unaenda na gari, this time unaenda na mat. And then Nini was there, the marriage is not even working there, imekatika. Mmelewana, mmeseparate.
And then unaenda matanga huko. Actually my life ika experience a turn around vile tulikuwa saa bari wala my bro. Fika bari my bro, wasiwali ni support. And mimi tukaamua tukazika bro, tukamaliza. And then hapo ndo life ya mine kateka turn around. Nikasema ni aje maze na unarudi LD from scratch. Kama mse mwenye ana hao, ana gari, ana wife. Ni wewe tu uko. Ni mimi sasa niko. And then nikabonga na mdozi wa mine. Mdozi wa mine ni mpoa sana. Mdozi wa mine akachezea game akanitumia doya kwanza live. Nikabonga na mdozi nikamwambia mimi I want to start life, akanitumia so 2. Yeah, 200,000. Nakumbuka akanitumia so 2. Nikafanya 1 2 3 things nini, but all the same nikakuja nikaanza life afresh, kutafuta how kubai vitu za how. Yeah, ilikuwa more challenging. Hata hiyo so 2 si hata nilibuy yote. Kuna ilikuwa na money zingine zenye ilikuwa inabidi ni met, nilikuwa na loans sijui wapi lazima ni clear nini and all that. But nikakuja nikaanza life afresh. So life began afresh, nikarudi church. Pastor wetu church Reverend Machara akaniambia ni aje bro, my son, it doesn't really matter what is happening in your life. I want you to go back to ministry. So I went to ministry, nikarudi kuserve God. Akaniki busy bro. Kila Sunday ilikuwa ni praise and worship. Kila Sunday for 6 months niko tu hapo na microphone every Sunday. Paka life ya mine karudi ka stabilize. Na akaniambia ni aje, tafuta mtu sasa umari. Safari imekuaje? Before tufike hapo tuambie ring nini. Safari imekuaje bro? Safari ya mine imekuwa poa. Safari imekuwa poa sana. Unasema post covid for you. Life was so yako ni post covid recovery was good. Una mimi I can't complain. All the things that I've been through, all the things I've passed through. Hizo bro ilikuwa kama story ya job. I was building a certain testimony. I was building myself, yeah. Siwezi anza kuambia mzee ati I wish I knew. I don't wish. Hakuna kitu ya I wish. I thank God for what happened. Yeah, because what happened has really equipped me. The person that I am today, the things God have done in my life today. Na kanga hivi nasemanga God, kumbe ulifanya poa kutoa zile vitu zingine zilikuwa nyuma yangu. Kumbe ulifanya poa kunipitia hiyo barabara. Kumbe ulifanya poa that my marriage never worked. Kumbe ulifanya poa that nilipotezea ugari. Hizo ndio vitu mimi huambia God. Because whatever I've achieved today, and singekuwa nimeachieve with the things that I had. Yeah. So things are totally different. Now there's a way God restore life ya mine imekuwa tofauti. So the journey imekuwa better. Yeah. Thanks bro. Nabaki nimesikiza movie bro. So Ochi, before tuingia kwa the good part, tukimalizia, biggest lesson bro. One of the biggest lesson I've learned in all these things, the biggest one, inakuanga ni kama paramount lessons. I've learned about restoration. I've learned about whatever the cankerworm have eaten, whatever whatever that you lost, God is very faithful to restore it back. I've learned about there's a walk in life whereby you can lose anything that you have gotten by yourself, but you can't lose what God has given you. Yeah, I've learned, Pia, that in this life, people are passing through different challenges. People have different experiences of life. Hakuna mse mwenye ni perfect. Kila mse ako na story yake tofauti. But in all this, God ana building a testimony through all this. Hakuna mse mwenye ataamka asubuhi apate vitu zake zinaenda straight. But in all this, God anakuanga na reason why things happen. So I've learned to be faithful in serving God. I've learned to trust in God. I've learned to be there for the workmanship of God. Yes. Okay. Very bold lessons there from Ochipraiz story. Of course, this broadcast has to end. Niko na vitu mingi sana za kumuuliza. I would want to ask him a lot of questions, but then time may not allow. But then one thing I promised you on the Morning Glory show is that we'll never bring you a conversation that is not great enough to have. So, Ochi,
Tell us about the good side now in terms of uko na karing hapo saa mzuri maridadi. Sure. Ulipata mtu eventually. Actually, I thank God because after all this, when my life got settled back, I learned my lesson. I learned how God works. I learned how to get things that are birthed by God. And that's why we had a discussion with our spiritual father. Spiritual father of mine ni ninja wangu sana. Kaniambia bro bana, vile unapiga ministry hivi ni tricky sana kama una msee wa kusupport. Kama una msee mwenye anamkasuia kwambia baby yo shatu unavaa ni chafu. Yo nini, yani msee mwenye unapiga ministry ukimaliza na kuletea maji ya kunywa. And he was like, Mazee, you need someone. And also our spiritual mom, Jen Mudhoni, has been there. And kila Sunday ananuza umpata mtu wewe. Umpata mtu ochi. And God aka bring someone very special kwa life ya mine. Anaitwa Alice Mwonja. Alice Mwonja Opio, nilimwambia tu Opio aliniasisa ni Alice Mwonja Ochieng. And she's a prayerful person, and we get connected together. And it happened that I have to marry her, and she's a blessing. So I married again, yeah. And God, I mean, help Pia. Whatever I lost, like the car thing that I lost, God akaleta gari ingine, yeah. And the house that I lost, God akani equip na different one. So God amekuwa faithful sana. There are a lot of things that I've enjoyed serving God, being with God. And it is not in vain. Actually, whatever I usually tell people, that when the tree has been cut, even the Bible says, wakati miti imekatwa, it can still sprout back again. And that is what has happened in my life. I've experienced God moving in different dimensions. I've learned to trust in God. I've learned that prayers works. Anytime you pray, it may seem like the entire atmosphere is very silent, but prayer works. Just pray. It will still happen. No matter what people have lost, they can still rise up again. It is not the end of life. As long as God has given us breath, whatever you have lost last year, or even the others year that are past, this year, God in one way or the other, it's very possible that God can restore things. God ni true. Yeah, God is a true God. Anajuanga vile anacheza game yake. Game ya God yeye mwenyewe, it's the mindset of God you can never understand by your own thoughts. His thoughts are totally different. Vile God anacheza karata yake ni tofauti. Vile anacheza karata yako na yangu ni tofauti. But at the end of the day, when God is the captain of the entire thing, it has to reach the destination. Yeah. Okay. Gogo Small says Mungu ni mkuu. Liz Rokesio, God is Ebenezer. You're giving me hopes. Alice Mwonja says great inspiration. That's Minister my Ochi. wife. Okay, thank you so much manze. That pia amekuwa na sisi kwa broadcast. Ningelijua ningemleta wewe na yeye. Ni ile tu Asaya amechoka, Mungu anamsaidia, amechoka sana. Sasa umemchokesha. Mungu anamsaidia tu pole pole. Okay, as we come to the end of this particular broadcast, and of course before I give Ochi a chance to give his parting shot, click that follow button. I would say we're still growing, but then we'd want to grow bigger. So make sure that una hit your follow button, weka your notification you're live. Next time we go live, you get notified and you get edified anytime you come to the Morning Glory Show. As I put it always, the Morning Glory Show is the most comprehensive talk show in Kenya today. Ochi anaweza kuambia kuna difference ya interview zetu na za watu wengine. Ama uje experience Ochi. Ni kali sana. Na pia uambie manze sasa hivi venye umesema mama amechoka hivyo mlete hapa tumpige picha. This is a family friendly studio manze. Angalia tu hata mwenyewe. Nice one. Yeah. So back time pass by Dawi Africa for those nice photos. And at the end of it all, ukitaka kupiga luku, consider manze kutembea pale D-Square. Manze right now wako hadi na shule ya kufunza wasee stories za fashion and design, ama tunasema fashion design. So make sure ingia pale D-Square uweze kupigisha wasee luku. Before we sign off, parting shot, mzee Ochipraiz. What I'd like to say is
that we have one of the themes of our year 2023 in our church. It says it's a year of honor and recognition. And this is just for you who is viewing this program. Just here to let you know that this year you're going to be honored. This year you're going to be recognized. There are people who have looked down on you. This year they are going to feel your impact. In your business, in your place of work, in whatever you do in your family, people will feel your impact because God is going to recognize you, and people are going to recognize the work of God in your life. And also you are going to be honored. There are people who have looked down on you. This year, God is going to turn the mindset, and you are going to be honored. You are going to be valued. And I want to let you know that do not despise yourself. You are a very important person in the eyes of God. Irrespective of what is happening around you, don't despise yourself. Wake up in the morning, shower, walk while your head is up. There's hope at the end of the tunnel. There's a good thing that the Lord is going to do. And my story is not just a story to brag about what really happened, but it's just to equip you and to let you know that you can still rise up again irrespective of what happened. It doesn't really matter. TD Jakes talks about nothing just happened. Nothing just happened. Everything that happened is happened because God planned them to happen. There's nothing that can hurt you, that can injure you, that God doesn't know. Irrespective of all that, rise up again. You can still rise up. You can still make a difference. You don't die there. Just rise up again, and God is going to bless you. Amen. Okay, thank you so much. Ochi hapo ameamua kupiga neno. Hiyo ndio kazi anafanyanga huku nje. Bro, next time ukija kwa hii broadcast upige neno hivyo tunaanza kuchaje. Unajua sikizi naona kila church iko na TV yao. Adverts ni za rally tu. Unasikia kutakuwa na mkutano mkubwa sijui. Okay, ukipiga hivi TV step 1 2 unakutana. Alafu pia kuna pastor online, labda unaweza jaribu online huko mbele tukisonga. Anyway, this has been the Morning Glory Show. It is the biggest talk show in Kenya today, and I've been your host. My name is MC Kalia. Until tomorrow, see you.